Hi, my name is Sang-jin Lee. I'm Korean ambassador to New Zealand. Forging a good relationship is what diplomats like me have focused on. It is a normal job to avoid conflict and fighting international entities, including countries. It is mutually beneficial to have a peaceful relationship and to make a much relationship between each people and each countries. The single biggest similarity is the value we have shared. Our two countries care about democracy, and human rights, and free trade. Yeah, these are the fundamental elements of the rule-based international order. So our two countries have greatly benefited from such an order. That's why Korea and New Zealand call each other like-minded countries. We are difficult from each other much, but that difference is a language. We face every day that difference. But the bright side is this like-mindedness. The lots of Korean students came to New Zealand to learn English, and the increasing number of New Zealanders are interested in Korean. So in that sense, I strongly believe that the difference in our languages can become a big motivation to learn each other's language. Yeah, to be honest, I'm too old to know many of them. Korean pop groups. BTS, Blackpink, Girls' Generation, you know the Girls' Generation? Yes, and Kara? Yeah. That is all groups I have known. Before I talk about the coming event, as you may know, the last month we held a big event called K-Culture Festival with the help of the Wellington City Council and Korean Community Association by our embassy. It is a celebrating event, especially this year marks the 60th anniversary of diplomatic ties between our Korea and New Zealand. When it comes to the coming event, I'd like to say Korean National Day reception, Korean Film Festival maybe in November. Of course, Korea. Actually, I have to go back to Korea permanently by the end of this month. So in that case, after going back to Korea, I'd like to revisit this beautiful country, New Zealand. I like all of Wellingtons, all about our Wellingtons, except the strong in. Yes. I love this country's beautiful scenery and kind people. Especially I cannot forget the magnificent scenery of South Islands. 여기서 한국인들이 어떤 서비스를 받을 수 있나요? 네, 가장 이제 많이 신청하시는 한국 분들께서 가장 많이 신청하시는 업무는 여권 이제 신청이 되겠고요. 여권 재발급, 그다음에 분실했을 때 이제 다시 신청하시는 경우 그런 부분이 제일 많다고 볼 수 있겠습니다. 그리고 이제 위임장 같은 공증 업무도 많이 신청하러 오시고요. 이제 그런 범죄 경력 증명서를 신청하시는 경우도 굉장히 많이 있습니다. 사실 그것뿐만 아니라 뭐 재외국민 등록이라든가 여러 가지 업무들을 다 많이 하고 있는데 사실 그것들을 일일이 나열하기에는 너무 많기 때문에 이 정도로 간단하게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면은 뉴질랜드 사람들이나 외국인들은 여기서 어떤 서비스를 받을 수 있나요? 이제 코로나19 때는 이제 락다운이 되고 이제 양국 간의 사측 면제 협정이 잠정 중단되면서 뉴질랜드 사람들이 이제 한국을 들어갈 때 비자를 신청해야 되는 경우가 있었는데 이제 올해 5월 1일부터는 이제 그런 뉴질랜드 사람들이 들어갈 때 굳이 비자를 신청하지 않고 이제 KETA 그리고 Q코드 이런 것들을 입력을 하면 사실 할 수 있도록 이제 조치는 됐습니다. 그래서 대사관에 와서 이제 비자를 신청하시는 경우가 많지 않기 때문에 현재로서는 범죄 경력 증명서
그러니까 예를 들어서 뭐 그 다른 나라에 있는 사람들인데 한국에 이제 체류를 했다든가, 네, 그런 부분 때문에 이제 범죄 경력 증명서를 신청하시는 경우는 종종 있습니다. 그럼 이제 보더도 열리고 여행이 가능해지잖아요. 그러면 사람들이 좀 알아야 하는 중요한 것들은 어떤 게 있을까요? 아, 네. 그 입국할 때 이제 중요한 건 KETA를 꼭 신청을 해주시는, 그러니까 전자 여행 허가서라고 하는데, 이제 KETA를, 그러니까 여기 뉴질랜드에도 NZETA가 있듯이 한국에도 KETA가 새롭게 이제 신설이 됐습니다. 그래서 사실 신설된 지는 좀 됐는데 이제 코로나 때문에 그게 이제 그 적용이 안 되다가 이제 국경이 열리면서 이제 KETA를 꼭 신청을 하셔야 되고요. 그리고 두 번째는 Q 코드라고 해서 이제 이 나라 뉴질랜드에 있는 NZTD라고 하는, 그러니까 여행자 입국 그 신고서 같은 그런 부분들을 Q 코드를 반드시 입력을 하셔서 이제 백신 접종 증명서 같은 것도 이제 넣으시고, 그 다음에 출국 전에 이제 사전에 그 코비드 테스트를 하신 다음에 그것들을 또 업로드를 해주셔야 되는 부분들이 있거든요. 네, 그래서 그런 것들을 꼭 입력을 해주셔야 그 다음에 입국하는데